Praise the Shakyamuni Buddha. Dumbo Jumden den de jin sheba ra jumbo yang da ba re Dumbo zo be san ye re ba dan sha zen den ba de ho re sheba ji den jen ba ji wu du e ka lo gi ra anam me ba anam me nam ge dum ba san ye jumden de be je wa sha gyan du ba cha ze lo jo do ya ze je o jumden de jin sheba ra jumbo yang da ba re zo be san ye re ba dan sha zen den ba de ho re sheba ji den jen ba ji wu du e ka lo gi ra anam me ba anam me nam ge dum ba san ye jumden de be je wa sha gyan du ba la cha ze lo jo do ya ze je o de jin sheba ra jumbo yang da ba re zo be san ye re ba dan sha zen den ba de ho re sheba ji den jen ba ji wu du e ka lo gi ra anam me ba anam me nam ge dum ba san ye jumden de be je wa sha gyan du ba la cha ze lo jo do ya ze je o Gane gane zo gyudam ze sa jin de la gomba dum burne mane jidin de na shu ji zon de ze ke bo je la ja ze lo nanda goma chu de su zang wa li ji gya zo zer ge lum bo ra Rama jidin zo na la me wa gombo jin ye ge la ja ze lo Yo demba jime dawe sha se don dawa kila cha se Dure kila si bo suma chi nyame kinji kila cha se ho Gombo tu je je demba tam je kembe zamba bo Sono ye de kya zo je te shin she la cha se ho Tabe te chan re bar gir gewe nye zon le pro je che de dan dan che gir ba di gir sha la cha se lo tro ne tro la yang de la ba da la ra de ne chen ge dang ba yin den den yin du la yang cha se lo de ba xiang me jia xin ge wa pu sung so ba re ge Rangye sene yongsu du dene sangye tenpaye Karma ravi marela ike mo sewa shu varadam Evan lodan jinda gu tu chi chunan de tarada Sanandi tamji siva yi govan to ne jingye randin Nadan nadan chive la chuve sive chole To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you who I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realization,
who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see condition, things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara, perturbed by waves of aging, sickness, and death. When Joseph Chanjo Zemba Zemba Jembo Baba Jere Zewanjo Sherake Parado Jembo Samu Jebo Nila Nambara Tashi Bohonga Forte Dala Yara Jeje Tomba Nambara Tao Sangye Tu Sedan Demba Jareba Chanjo Zemba Zemba Jembo Baba Jere Zewanjo La Tige Jemeso Ijibu Kanlala Sherake Parado Jembo Samu Jebo Jebo Deba De Chedra Cha Dege Zeme Badan Chanjo Zemba Zemba Jembo Baba Jere Zewanjo Ye Sedan Demba Shadada Debula Dege Zeme So Sharibu Rige Boa Rige Bomo Kanlala Sherake Parado Jembo Samu Jebo Jebo Deba De Didar Navarta Shade Bombo Navare Rala Yara Jige Tomar Navari Yanda Verje Sedao Zodon Bao Domba Di Zozo Zole Domba Ni Shemaye Domba Ni Le Gyalzo Shemaye No Deje De Zorwa No Deje Dan Deje Dan Nambar Sheba No Domba Wo Sharibu De Dakshu Damje Domba Ni De Teni Me Ba Ma Ye Ba Ma Ga Ba Tima Me Ba Tima Jiwo me ba kong me ba wo shari bu de tashi Dasu me sorwa me duje me duje me Nambar sheba me me na wa me na me che me lu me yi me su me cha me che me ru me che cha me shu me do me ge ka me ba yi je ka me yi ge nambar shebe ka ge ba tu ya me do me mare ba se ba me ba ne ga shi me ga shi se be ba tu ya me do de je lu du nge wa dang kun ju wa dang go wa dang ta me yi shi me do ba me no do ba ya me do sha ri bu de da we na jan ju sem ba nam do ba me be shi ri je ra ge ba re de jen ba la tin jin ne de san na ji ba me jin ra ba me de jin je lo de chen de de ne jang ge le de be ta re jin de de zong de nam ba re shi be zang ge zang ji jan shi ra ge ba re de jen ba la de ne la na me ba yang da ba re do be jang shu de mo ba re do ba san ge zo de da we na shi ra ge ba re de jen be ma re wa jin be ma la na me be ma me yang ba dan yang be ma dong a dan shi ra de shi wa shi be ma mi zu we na den ba re shi ba re sha de shi ra ge ba re de jen be ma me ba ta ya ta ga de ba ra gan de ba ra sang ga de bo de so Jari bo jan shu san ba jen bo de la shi ra ge ba re de jen ba sa mo la la ma cha wo de ne chung de de ten ge zen de le shen ge jan shu san ba jen bo ba jen re se wan chu la le so she sha wa jen ne le so li ge bo de shen no de shen de je da chi je ten ba shen do shi ra ge ba re do jen Samola che bracha de jin she ba nam gyang che su yu rang o chung den de ge che ka zel ne se dan den ba sha de da de bu dan cha chu san ba chen bu ba chen le se wan shu dan tam che dan den pe ko ra de da dan ha dan ki dan ha ma ye dan te sa che pe chi den yi rang che chung den de ge sun ba long mu ba tu to Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rashgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination.
And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to practice the profound practice of the wisdom gone beyond?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, to look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no suffering. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata, Gazen, Gazen, Bharata, the Son, Gazen, Bodhisattva. O Shariputra, this is our Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. Gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagata rejoice. And the Blessed One said this, the Avalokiteshvara, that all gathered, the world with its gods, men, with their gods, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 럽네 가르치는 라고레스 라마 카리어레스 다나 계지들에 그다음 비디오하고 자주 좀 줘봐라 라고야지 아니 다 하나 마음도 전주 로든 쳐봐야 돼 자세 잡고 있어 먹거나 지도하고 자세 좀 보시오라 그럼 아니 뭐 냠내체바디 아니 냠용디 밀라마 좀 지대나 지밀에 셰바 근데 이나 요 대책체에 루규티 아니 말아서 들었다는 테나 생진에 달러 본체 아니 뭐지 나도 토비어래서 Okay, now today, Thursday, now we have for our lecture, the way of the Bodhisattva. So with that then, we see the reason for our training and ask, why do we train in this text? Training in this text, what follows? And our reason is, when we gather for lecture in the way of the Bodhisattva, in view of the fact that Shantideva himself, as author of the text, informed by his own practice and the experience gained through his own practice, and that the text itself is what
Shantideva presented to others in an instructive way. And now we have this as the basis of our training. And this is our opportunity now. The way of the Bodhisattva are the activities of the heirs to the Buddha. First of all, the mind of awakening, bodhicitta, and this mind, when it is adopted, directs all other undertakings, physical, verbal, and mental, and these are the activities. 장주국 쌤생도 당고 장주국 쌤들랑 토벌 제고 장주국 쌤 토벌 제바다 당고 장주국 쌤 뭐시행고 시행고 뒤치도다 당고 장주국 쌤 뭐시행 전달 다 당고 하는 거랑 쌤 뭐시행고 다 쌤생들 다랑 쌤제 간지지 뭐이나 보주다 쌤이요 쌤다 쌤이 대사게 루치 루이다 랑 쌤지 다 되게 내가 당고 시 내가 Oh yes. So then for us, regarding the awakening mind of Bodhicitta, that very mind of Bodhicitta, we ourselves must accomplish. In order to accomplish it, we must familiarize ourselves with it and understand it. And for that, we must become familiar with the mind itself, that which all sentient beings possess. The basis is the physical body, the site of sentience, and this needs to be understood. 말한다다 배주에 나야서나자 강다르고에 냠내 제고 요바이네자 아니 지금 그 자와 간지 제고 요네 난 쌤이 제야지다 진료가 제야지 니요 진료가 나 쌤쌤들이 니요고요 손으로 The external physical body and the internal mind, however we put it to use through practice, whatever the action, it is action through internal mind and the external physical body. 같이 르다 셈스 셰바다 셈스그레 셰바 셈스그레 아니 그리고 로스 가서 명명고 요와 가서 가 몰랍사와 어제다 피제 다 디텐사게 르 제단다 르장 셈이 개발 가레스 뭐야 빨리 끝까지 셔서 시리즈를 르드 셈이 개발 제단 르드 셈이 개발 셔단들 다나도 가상 많이 못 시험도 같이 당 오버가 셔단 아니 디버 첨부가 셔단 디버 첨불라야 아니 왜 바로도 첨에 디버당 아니 나 디버가 셔단 수수도 삽류고 돈 다른 뜻이 장만 내가 뭐고요 그래서 Physical body and the mind, the consciousness, the understanding. Many synonyms have already been provided. The basis is the physical body. What is it? The difference between the physical body and the mind. To understand it, we have characterized this drawing from Abhidharma and then from the Mahayana. And within the Mahayana, the Prajna Paramita vehicle yana and the mantra yana, investigating at different depths. 제가 나한테 제발을 가내고도 책이 열어서는 유용다. 감각에 캐는 두야서 내가 감각이 시단 찍어도 가리어서나 나 토지 토메스 토지에 강의 받으라 룩세
통매, 시에버지 통매시, 다 토지에다 통매를 토네. 아니, 셈당, 수기, 개버지 치기 어려서. So generally, across these, what is shared in common regarding what is the view shared in common across these? That is, that which is extended and bounded is physical matter. That which is not is mind. 약간, 약간 찍갈리어서는, 다 세력이 뭐 주마루 그차네. 세력이 뭐 주베차네. 아니, 셈, 아니, 세력이 뭐 마주베. 아니, 지금 벌에 사실 가야 받을까? 루이스가 수스가 어디 사실들이 개발진이 찍어서. And one explanation too is that where clear knowing is the established nature of the thing, then it is consciousness, and where it is not, then that is physical matter. 그냥 안되디가 퇴배지 가는 묘의 당이도 누가 되게 그런 거 센스. 묘의 당이도 마주가 가리 여바는 유교 되게 되었다 루스. 대적이야. 그버스 시작 찍어서. Added to this may be that which is the experiencer has experience is mind, and that which does not is physical, the physical body. 되게 거기 텔레기 전에 유릭 뉴버 들어가는 거 셈. 유릭 미니베기 다 쳐서라. 아달 거기 유 속신다 되게 텔레기 전에 그냥 개발되지 어려서. And to this, the function of knowing an object is a potential of mind, and lacking that potential are physical forms, physical bodies. 제가 이제 어느 단위 공부만 시작하지 뭐 개발도 아달 안주 그다 뭐마 개발 취업도 노준 시로 가가로 딱 한달 그다음에 남배기 법에다 야가라 빈도만 우열 흘러야 하니까 그 개발하고 전혀 가가로 딱 시에바스를 아직 모두 통제 통맥이 랑기 차식이 쌤 랑기 루기 차식이 임발로 통맥이 가인 받을라 쌤 재명다 아니 토지기 차식 가인 받을라 아니 루이스 명다 아니 문제지 여래서. And as has been said, the many scholars informed through their study of Dharma, all generally, both those many pundits of India and those many pundits of Tibet, characterize that which is not extended, not bounded as mind, and whatever is extended and bounded as physical body. 약간 한달도 떨어지는 토지기 다 안에 수직이 취 가인 받을라 토지에 토지를 도바가 되거나 통맥이 취 토지기 취 통맥이 취 어다 니나 수 뇌는 무슨 모조는 게 어디서. Within phenomena, two categories must be distinguished: bounded, extended phenomena that are physical bodies, and non-extensional, unbounded phenomena that are mind. 제가 다 먼저 쌤이 뭔지 지리 다 되게 다 뭐
알레 거기 쌤 먼지 지하게 차진도 되게 너무 무엇이 먹고요. 그래서 And for making this identification, we need this point of departure. 예, 제자인자 근데 이거 맞다. 이거 맞다. 다 강조 가다 쌤디 뭐 마시나? 아니 장주 쌤 뭐시다 합식 제가 하고요. 장주 쌤들이 쌤이 나는 쌤 차쇼 쌤이 나는 초보 두번 쌤 약속도 차대로서 나 거기 뭐시 말 한번 쌤 내주 되게 뭐시 말 계속 무시라 차대 그래서 So, without an understanding of mind generally, there is hardly any way to understand Bodhisattva particularly. For among all the many minds that there are, the best of all, the most subtle of all, the most excellent of all, Bodhisattva, the awakening mind, must be understood through an understanding of mind generally. This is critically important. 다 이제 일단 먼저 쌤 별로 중요하지도 다 가진 거 두드라 뭐만에 다 먼저 쌤 남샤가 연방다 부터 수수수수기 토네 쌤 무지지나 라파다 참모 신도 참모 보다 제시 가진 뭐 잡대 되게 강가로다 나다 코쌤 수수 부터 수수수 토네 제시잖아 르르 여 여바세 대양 가다고 주다 아주 사부 그러나 그들 중에 하장이 더 쌤 이토라 띵 사부진 뜻이 개베세 딜리테 쌤 라보토르 뜻이 개비 퍼센트 바 피고 뜻이라 아니 몸바가 뜻이 개비 아주 쌤 라보 뜻을 타라 개버친 어디데 그런 쌤이 좀 쉬우지 다 차라 토는 왕그 토네 모두 치료 그래서 Characterizing the mind as we have been during the past weeks, we've done so following each of various philosophical schools' position regarding how an identification is made of states of conscious awareness, coarse to subtle, and on to very subtle. And there is a characterization following from each of the various philosophical schools. Within the Mantrayana, the presentation is exceptionally subtle. Less subtle, coarser, is that of the paramita, and coarser still as a characterization of states of conscious awareness, coarse to subtle, is that drawn from the Abhidharma. There are many levels of this presentation according to the moment of the path as introduction to the mind. 어이다 디디다 나도 가르쳐봐서 뗍시다면서 용다 지용찬 셰바이나 기부기 모벌들이 될 두발라 라마 신 수이나야 수수 되게 두고요 맞아 이 위유든지 마 삼주든지 마 되든지 구구유 세야보다 아주 수수 돼야 잘 주변에 아주 가르고는 쌤 디고다 되든 주발라 쌤 또디 쌤또 무슨 쌤 가다 쌤 주발라 때문에 쌤 때문에 연구해 봐 대한 쌤이 내당 더 연구해 봐 어예 된지지 대야만세 다 쌤디 아니 치 수쟁이 취하다 문제가 지금 말해 수쟁이 취이나 뭐 무슨 내라고요 가다 어무 셰바라고 하다가 무슨 두개래라 아니 무슨 되고요 쌤디 치 수쟁하지 무슨 되고 항상 뭐 치주죠 요 말고 때 장과 체는 무엇이나 말도 항상 뭐 쳐주죠 요 말에서 무슨
And so then for us, and generally speaking, for any manifest realization, for achieving whatever one has for their purpose, each with their objective, each with their opinion, to realize those, what is required is principally the mind and what follows based upon it, based upon its nature. But not only that, also required is nuance to differentiate mind from physical matter. If this differentiation isn't made, rather, this differentiation must be made, for physical matter is easy enough to characterize and identify. If mind were but physical matter, it too would be straightforward to characterize and identify, but it is not as easy to characterize and identify. 세상 다 스스로 쌤 디기 토네 다 간다 그런 게 되게 단지 두 번을 또 쌤이 뭐 시에 토네 지구 위에 인도 다 콜라야 시 되게 그 되게 두야다 되게 얘기 뭐 쌤이 이거 뭐시야 쌤이 되게 두고 이어봐 다 저거나 아니 그 남산 그 치기 수쟁이 최통하나시 수쟁이 최라는 거 농주바 나신 영향 내가 인도 다고 가르고 이어서는 딱 쳔바다 시신 쳔바다 시신 바유 어다마도 가진 주주만 셰어 단 누구다나도 시신의 시지 누구가바나 시신의流行도 루이시바 바유流的 어다 디나는 셰를 제일 바셔서 비가 땜 비가 또 장네 아니 수수가 내가 그게 돼야 되되 후비 되되 오야 또 유튜브 제가 차지되기도 상고이 봐. 인도 아니 도시입니다. 또 쌤이 통해와 쌤들은 차지 제가다 시시 바이오도 고고이 봐. 딱 이제 내주되기다. 뭐만 개발도 하는 염용기 토는 싸게다. 이게 되는 건들었다. 그래서 라고야. 네. 배도이지 남마 땡지 아니 먼저 딱 땡기 와서 Each with their mind has their desired end. To realize their desired end, it will be accomplished only through identifying and characterizing the mind. But this identification and characterization of the mind does not happen so readily as recognizing and then consuming, processing physical matter. For it, one has to exercise two: mindfulness, vigilance, conscientiousness. And where we find ourselves is in the 4th chapter of the Way of the Bodhisattva of conscientiousness, and the 5th chapter is of vigilant introspection, and it is based upon the exercise of these that one realizes both their temporary ends and wishes and their ultimate wishes too are realized. The achievement is based upon the mind, the exercise of vigilant introspection, of conscientiousness, and it was recognized to be so by many pundits who gained their experience of it
as so, and now instruct us that it is so, and this is what is presented to us. 거의 세상다 나서 뒤에 용어의 참 그것이 yap되고 제가 있나 딱 대두 대화도 동행 승인이 강화로가 셈기 제발 셈을 때는 연구해봐 아니 이제 제가 나서 대화 당이 되봐 공부도 되봐 대화로 대화야 또 셈을 때는 연구가 이들 어느 좀 되겠다 그래서 다시 배전을 줘대 이거지야 미차시 겨워 무슨 소가 자스 이제 셈이 삼로 셈 가전 셈이 제가 내가 가르쳐 보이네 디과 디과 초기는 마송 아니 계획이 저와셔도 좀 보여야 돼 우리 아니 디 간에 요거는 랑이 셈 뒤버리고 랑이 셈 용수 둘 아니 용수 뒤버디 아니 산지 공부를 아니 디 산지 송바를 산지 땜바를 했지 디 산지 땜바이 어디 송요를 송 지금 도서를 봤어 And to put it in a readily accessible way, pain and pleasure are all brought about by the mind. And any desire that would be realized will be realized based upon the mind. And so the Bhagavan did say, engage in no non-virtues at all, engage in every good. Whatever would be achieved is achieved through the mind. Engage in no non-virtue whatsoever. Instead, engage in every virtue. Completely pacify the mind. The complete pacification of the mind is the intention of the Buddha and what the Buddha Bhagavan taught. 딱 안가 셈 뒤발레 셈 뒤발레 겨알레 아니 난 되게 되는 탐지 좀 두그래 셈 마두바디 디발레 랑게다 미디브 동해 자산 연구요 세단다 대 탐지로 셈기 제력이 더 연구위원이 딱뭐셈 제법 셈 하나야 오지 뭐시 어느 셈도 뭐시 말할 때는 셈이 자와 강체국이요 봐 자와 강체국을 매봐 이 뭐였어 뭐야 그래서 뭐지 From the pacified mind come every virtue. The pacified mind is the virtue which realizes everything that is desired. The unpacified mind is the non-virtue. That which is unwanted follows from it. All are the function of the mind. So characterizing and identifying the mind is what is to be done, as all that is to be done is done with it, the mind. 뭐야 가진 나 제주 생이 그리고 샤만 하면 그래 일단 집과 탐지 당스 선나는 마음다다 신나다 아니 강에 관리 준비가 대 탐지 아니 동해 빠지면 류래 내가 나사 아니 배 간다다 내 사람들 망보이 거를 상말로 아니 다만 중원 가르침 중국에서 셈이 되는 중화래스 아니 그 임바되는 산지에 송화랬으니까 근데서 공부요래서 And later in the way of the Bodhisattva, it is found that every anxiety, fear, and hardship is of the mind, and every physical pain and discomfort, all of them in their variety, all come from the mind. The Buddha, having said so, is a very scriptural support
attested to in the way of the Bodhisattva. 야, 다 대단하다. 장주기 쌤 있으나다. 다 대신 가서 쌤 대시 자야 나는다 쌤. 말아서 대화 탐지 급통이 쌤게 다 간다. 대화 타투가 급통이 동에 탈치마. 밥 매바 빵 통이 다 쌤의 술에서나 장주기 쌤을 해서다. 장주기 쌤이 랑이 줄에 깨봐 이나 아니 동에 다가 세투를 대화 다가 급투를 했다. 유튜브에 견생 타도지 장중 있으면 여기 견생 때 보고 해서 And the awakening mind of Bodhisattva, we, as for this, in the explanation of it, recognize that it is Bodhisattva, the awakening mind, that accomplishes everything in the way of satisfaction. And it is Bodhisattva that accomplishes the ultimate in satisfaction. All that would be realized is realized by the awakening mind of Bodhisattva. And then the awakening mind of Bodhisattva must be developed in the mind, for it is cause for the elimination of every pain and sorrow, for the reason that it can achieve everything in the way of satisfaction. This emerges, this from Bodhisattva, the awakening mind. 딱 대단히 먼저 단다다 쌤 장주 쌤 모션 발라스 아무 쌤 나보다 쌤 남샤티 겁주지 아무는 라니 무슨 뭐지 말으나 아니 장주 쌤이 뱀하고 쉐바 있는 양고 수수 다다 니아바 연구만 와서다 비도 다고 쌤 남샤티 쉐기가 쌤 남샤 쉐다라 쌤 되다 조 쌤 얼마 망부여데 이나는다 단단한 쌤 남자 세다 망부 유변나네 나가 돈다 쌤 차라가 뭐 세다 쌤 뭐송다 쌤 차라가 뭐 용다 어디 시에다 참 되는데 그래서 The mind, the awakening mind of Bodhisattva would be identified, and it is identified through an understanding, ours being a rough one now, of the science of mind. Without a rough familiarity with the science of mind, then of all the benefits, the advantages of Bodhisattva, described as they are, nevertheless we would gain no conviction in them. So the relevance of the science of mind and the various presentations of mind, and ours based upon the Mandrayana and the range of states of conscious awareness within the Mandrayana course, the subtle, and the manner in which consciousness is identified. 한도 쌤 차라가 뭐 쉐가 뭐 용서도当然 쌤 배당하고 쌤 차보다 라보다 그주도 상주 줄다 방진 고고라게 연구요 용주좀 당하고 단다 이 당하고 내지 미기 온도 쳐봐이나 내지 미기를 왜 온도 쳐봐이나 먼저 가르스나 당하고 시바시 먼저 커서를 그래야 나가라 시바시나 다 정보디 계시 아니 다시바 좀 먼저 냠랭이 좀 시험도 정보 치시지 치외시바 얘네 파시지 얘네 계시지 얘네 모두 시바스 시바시디 우세 꼬라게 보고 당서 꼬라게는 누구야 그래서 뭐지 The source for states of conscious awareness, coarse to subtle, the range of states, coarse to subtle, which occur in a cycle. Taking, for example, the cycle for the womb-born individual, that cycle is of 4 states of existence.
and taken in their order informed by practice. Those four are death state, intermediate state, birth state, and living state, which occur in cycle. 나도 가진 것으로 망고 시에 걸어다 배당 가서 치기 저불리 능력이 저불리 뒤는 당고 지바 되네 동바 되네 차바 되네 내바스 시고를 되네 거기도 되나시다 주의 심제들도 깨워 뭐 치워지라 바르도야 깨와는 모두서 뭐 온도네 치시 저도 콘스 치료를 있나요? 그거 아주 되나시 시바시 요나시 아마 깨바 들어와 지배 깨바 내배 깨바 지배 깨바 동배 깨바 내배 깨바 아니 차배 깨바서 거기서 봐요 거 되나시다 주 심제라이나 계시 바도 숨스게 어디 되게 좀 보다는 더도 지고 뒤지는 운동다 되게 개발이 와서 It has been presented already during the past weeks, the cycle of the physical universe, the cycle of disintegration, vacuity, generation, persistence, as the external physical universe is the cycle of these, so too the contents, sentience of the physical universe with their stages too, the death state, intermediate state, birth state, and living state, as there is the cycle in the external physical universe with an eon of generation and an eon of persistence and an eon of disintegration and an eon of vacuity. Likewise, for sentient beings in the physical universe, there is the birth state, living state, death state, and intermediate state. The difference, one partly of duration. 나디 나도 제네 시다데 이제 나도 가르쳐 봤으니 문두기 시바가도 쌤 차슈디 먼저 가두이 레비어스나 쌤 차라셰 쌤 참모디 먼저 수수다 깨네 미지 미차네 쌤 참모디 치쌤 먼저 주디 쌤 참모 먼저 쌤 차슈 먼저 주어래 근데 파실들 되게 sem rar sinzar ene kesi era de modu se va de sem rar va kesa ha anzo ombo she va de bra ke o sem rar va mo ju va se sem chara 좀 하기 줄에 깨는 배주단 두줄 de 거 근데 뭐 여러서 So when that is the way, what to make of it in the living state for a living being, what will be the event wherein the subtlest state of conscious awareness transpires for a given person? That subtlest state of conscious awareness will occur during the death state. That is when it is manifest, the subtlest state of conscious awareness. And then that subtlest state of conscious awareness develops into a coarser state of the intermediate state, and then coarser again for the living state. That living state with the processing of the sense faculties and coarse states of conscious awareness
experienced this way in the continuum of a person. 다 근데 이제 다참 차쇼디 먼저 다 바로 말하는 되게 다 걔네 시나네 샘 차쇼디 치셈 거도 그래 제가 치셈 거도라 샘 라고 간다 아까네 참고 유로 오늘 계산으로 참고 오늘 유사로 이제 다 참고되게 내가 지금 샘 참고되게 내가 제 두들이 다 치셈 거도 지금 어디서 Therefore, the subtlest state of conscious awareness for us generally experienced during the death state, and at the time of death, the coarser states of conscious awareness are now inactive, and that exposes the subtler state of conscious awareness at that time. 지금 치셈 거도로 쌤 치셈 거도라다 쌤 참고되 내가 지금 세리 유용한 조다 집하게 냠네 그게 세토 매요 아니 나 간다도 유시 메가갈로 다치 거주다 고급 유마죠 다디 주주디 모두 지켜야서 뭐지 During the death state, when the subtlest state of conscious awareness is at work, we characterize this state for the individual without advanced practice to make the introduction of the moment of subtlest state of conscious awareness at work during the death state. 오늘 치통이 연례 진예지기 찬시는 운지비지 치sem 모두 고마다 장주고 쌤 줄게 아니 장주고 있어 버려 돈이 더 싫어 돈이 무슨도 더 싫어 줄게 온데 아니 가다 조림 또 같이 와 조림 또 같이 온데 아니 거기다 간다 거기 치림 그리고 남기서 뭐 여반 당시 수수기 배남 간다 수수기 쌤 장니 아니 간다 벌써 들은 것이 받게 가가 수술 지투야 자기다 아니 지투야다 아니 제약이 자기처럼 비어가 해서 The person with acuity through practice does not require the death state to exercise subtle states of conscious awareness. They develop the awakening mind of Bodhisattva, develop the direct realization of emptiness, and go on to the realizations of the completion stage, and they exercise stages of dissolution resembling the stages that transpire in the death state. They have that ability. 그들은 정말 같은 이제 세월이 세다 가서 감 공만 숨에 감 속에 감돼서 신의 톱사와 신의 톱사도 담아 보셈디 디차살 마시고 있으면 여가 셈 시와 차살 보관도 되게 서서 거도 주주열에는 수수고 완전 셈을 라와 가로 톱도 줘 차선 차서 그래서 콘솔라 간다 셈 참고도 좀 오늘 그렇게 내가 자기 열어서 As was made clear earlier, the beings of the formless realm, the beings of the form realm and formless realm, having realized mental concentration, have achieved pacified states of mind and accomplished supernatural ability, and they engage in no coarse states of conscious awareness. Theirs are exercises in subtle states of conscious awareness. 모두 다 그게 가다 감 고마지도라 배 니무 빵 내가 인상이야 남식고 니무 온도 교리 야 고마 대발 마케 그냥 손을 깨고 저거 라완이요 말이야 나 장주고 쌤 온도 장네 아니 또바지 조름 또바지서나 아니 건 예매하면서 남들 가도 있는 거
교화매봐, 만여매매봐. 어디 토비서 많은 조롱 또 계세요. 그래서 남장 양내 진행 중다. 간다 그 수수 장주 생도 로장 아니 너무 두rum 진행도 저렇고 거두이네 또 조롱 또 고쳐서는 이만여매요 말. 거기 거두이네 이제 또 단다 한 공원도 단다 진행 도서 혼자서 생 때서 이거 이제 곧 가지지는 라고 내가 잘 냠도 어떻게 개발되어 그래서 The beings in these higher realms, though, have not yet abandoned the klesha, the mental affliction. And at a given time, then, when the klesha, the mental afflictions, manifesting again in them, and they grow desirous, then they fall to disastrous lower realms. But differently, the individual who has trained the awakening mind of bodhicitta, then when they accomplish the realizations of the completion stage, differently from those beings of the higher realms, their realizations are unchanging, will persist, and this is as they have trained in the path and the awakening mind of bodhicitta and exercised the dissolution of the winds and the control of the moving winds, so that their realizations, once achieved, do not again decline, whereas those beings of the higher realms have no control over the mental afflictions. They are powerless against them, and this makes for the difference. 오야 다다 나가서 시작을 이제 가르쳐 나가서 미 유마식 냠내면 매직 샘기 리버거단 샘버 라바는 참모 시도 참모 된대기 봐 리버 용당 제시 제비어래서 Now for us, our topic is that person without experience in the path, the ordinary person, and how states of conscious awareness, ranging coarse to subtle, transpire for them. 오야 세상다 그게 가서 소소 매직 원에 산로 샤바나 가서 매기 나라다 다시 가서 시바시스 시바시스도 가서 강에 동해시 쉐고다 계획 동해 치외 동해 나외 동해 가외 동해 시여로지 걔가 나지기 동해에서 가서 매기 동해 들어와 다 매기 동해 걔가 나지기 동해 시나는 말아도 간다 다 매지기 지소지기 내주 삼았다는 쉐바이나 동해 치슈도 가래 아주 치워대 그래서 동해 치슈 쓰기 뭐야 치워본도 교류용도 아니 장기다 하게 셈나 남자매 봐 룰레 나자매 봐 아니 치워본도 교투해야지 인제지기다 냠내 지혜요 뒤지 시제요 그래서 Then of a given person, that person who is involved in the four existences, and when they are, then necessarily those pains of birth, aging, sickness, and death. There are these pains for the human being of their birth, aging, sickness, and death. Of all of these pains, generally, customarily, worst of all, considered worst of all, is the pain of death. For us, our exercise is to develop so that at that moment of death, we experience no anxiety and no fear, and the event of death is unhindered. 제가 이 뭐시야 지방에 그 모양을 전달라
나도 뭐 쌤들 뭐 좋지네. 아니 쌤 그 바용도 치기 만나도 치기 공부라고 류다 저와 유백이 공부되기 막 뒤용도 삼아 아니 고치 봐야 되지. 난게 류다 저와 chen 쌤 하나랑 아니 봐 내가 좀 봐야 뭐야 전에 아니 좀 봐지 좀 봐니 류다 저와 유백하는 치 우리도 처음에 쌤 지구촌 아니 뭐 영화 찍시를 많이 시작을 해서 뭐지. And for this now, to characterize the mind, when the sense faculties are processing external physical forms, they then go through their series of dissolution at the time of death, the first series. Physically instantiated, dependent on physical matter. Then the second series is independent of physical matter, not physically instantiated. And the dissolution the dissolution of this series makes up the second of the two series. 야, 아주 들은 그냥 좀 작아 듣지만은 들은 게 들은 게 나는 류다 저 여기다가 시 류다 저 매버다가 시제 같은 건가 작아 듣자 살해서 These are the 8 stages in dissolution, and we have enumerated the 8 stages of dissolution as 4 in the series physically instantiated and 4 of the series which are not physically instantiated. 뭐야 세상다 류다 저 매버 다 시디 그도 나와 제바 녀도 versus 민기다 그래서 And those 4 stages, independent of physical matter, are appearance, increase, near attainment, and clear light. 저 디나라 디르바 디나 센터라 디르바 시험도 계산하고 군도 자주시에 군도 자주 그 생기 뭐죠 최소한 어디 셈 라파 생기지 라바게 라바 카레스나 군도 자주지 라바라 파지 주체까지는 지난 망부 열다 요 때에는 다다 거는 빼져 거는 시송 지와이나 셈 라바디 군도 자주 아니 되자 세당 공도 맞지 유모디 주가가 셈 라바지 다셈 라바 딜 차와도 카레스나 아담도 자매게 시는 방고숨 나와 제발 예도 숨이 차와지 다 신도 차와 이 아니 시바 거세 다셈 차라 그러면 뭐 생기나 좀 같은 데지 담디나 세단 되지 그래서 And then in the series, coarse to subtle, in the second series, coarse to subtle, we have also introduced the 80 conceptions. And there are many presentations of those 80. But following this text, these 80 are attachment and hostility and the mental afflictions, the klesha, all of which are coarse. Then after these, subtler than these, then are the second series of appearance, increase, and near attainment,
which are subtle states of conscious awareness, and they are followed by the very subtle state of clear light. 용거에 균생 가래였다. 거기서 좀 차라 가진 거래. 간데서 차와 간데서 라고 했다. 저거듯이. 나도 차라디 아니 쌤 차라디 룽 그랑 차라 룽요 전부 이르기 내가 뭐쌤 강의 받아서 쌤 봤어. 쌤 요때 요 주주모도 매배 내가 기 아니 쌤도 강말 차왔어요. 나 쌤균이 요한으로 배 매요 룽 뭐요 같은 전부 내가 그 쌤이라 쌤 신도 차왔어. 룽 요시 시중 숨이가 온게 아니 쌤 차라 숨 좀 마시기가 해서 Coarse, subtle, very subtle. This is the range. Now, why is there such a range, coarse, subtle to very subtle? How is a state subtle and how is a state coarse? States of conscious awareness, ranging coarse to subtle, are determined by the movement of the winds. Where the moving winds are very active, the corresponding state of conscious awareness is coarse. Where they are less active, the corresponding state of conscious awareness is subtle. Where they are unmoving, the corresponding state of conscious awareness is very subtle. The state of conscious awareness depends upon the state of the moving winds. 쌤 라고도 수수결을 깨대유나 쌤 차와도 힘도 차와도 쌤 먼저 줄 두고 말해. 쌤 차와도 힘도 차와도 쌤 라고도 내가 지금 말도 쌤 차와도 힘도 차와도 내가 지 두고 말해. 대나시 쌤 차와도 라는 게 먼저 줄 때도 힘도 차와도 내가 지금 말해 힘도 차와도 라는 게 먼저 줄 두고 말해. 나 힘도 차면 모두 교도 라고 하니 거지. 가사래서 During a coarse state of conscious awareness, there can be no subtle state of conscious awareness or a very subtle state of conscious awareness. Only the coarse function of the coarse state of conscious awareness is possible. It cannot be a subtle state of conscious awareness. During a subtle state of conscious awareness, there can be no very subtle state of conscious awareness. And in a very subtle state of awareness, the coarser states are already inactive. 그치? 그러니까 우리 들라고만 하는 것도 저걸려서 그것도 시해봐도 좋다. 소연 남아 소연 깨져 시험도 딱 단다 라과 쌤 라과 하는 단다 쌤 라과는 뭘 통해 군도 제주 되게 상한 가참에나 나왔습니다. 쌤 셔르기 말 쌤도 뭐 셔르기 말 라과 되게 보라 차상 가참에 제라 아니 신의 쌤 잘못도 못 지고를 해서 And last week, there was a question regarding the conscious states of awareness characterized as they are by the 80 conceptions. The 80 conceptions
themselves are coarse states of conscious awareness. So long as all of these conceptions are not yet inactive, there can occur none of the three appearances. It is only possible after the 80 conceptions are inactive that the three appearances may occur. 세상에 다 그때 가르쳐서 봐. 락베기 샘디다 차베스니 샘 차라 제벌 친구 친사와 샘 차라 제벌 원기 라고디 마가는 전부 게 두고면 이게 감시에 사와서 이제 이나시 군익이 미유카가 미유 샘니기 거기 미바베 가가래 군익이 샘 냠도께 요말 찍기도 찍가 저거래 제가 뒤에도 군이 미바 가가래 샘 뭐잖아요 차라 제벌 전부 제벌 제가 인도 다 군도 있게주 가 산에 시내 나올 수 있게 그래 손없이. So what follows then is we see the difference between the coarse state of conscious awareness and the subtle state of conscious awareness as a big difference. Where there is a coarse state of conscious awareness, there is no subtle state. Now, this has been made clear. Not only that, but their basis is different. Their objective purpose is different. They are not simultaneous and cannot be simultaneous. Where one coarse state of conscious awareness is, there's no subtle state. Where there's any subtle state of conscious awareness, there's no coarse state of conscious awareness. This difference and the difference in their object and that difference in their nature. The difference being difference coarse versus subtle. Only when the 80 conceptions are inactive, only thereafter may the three appearances occur. 딱 비밀이 난 노래도 가낼 딱 그런 증시 여러 요소도 와. 이 가낼래 버렸지. 이게 군도 개주디 되지 숨나 고용도 아니 당부 소송되기 나왔던 거래. 바르바 시비 담바되기 제바 청거래. 타만 뉘은되기 얘도 청거래. 얘도 그랑시래. 그 나여라 시래. 아니 제베라 시래. 스타디지 어쨌든 빌라. So then, where does the mix-up occur? Why is there a confused issue regarding this? It's for the reason that the 80 conceptions are divided into three groups, showing respectively the nature of appearance and showing respectively the nature of increase and showing the nature of near attainment, the nature of appearance, increase, and near attainment shown by 80 conceptions. 이제 다 간다 당고 숨주 소송 되기 나와 처음으로 와. 다 당고 숨주 소송 되 얘는 나와 셔기 말해. 나와 셔기 당고 숨주 소송 되 가사 군이 벌 저와 매주를 도와. 매나야 곧 나와라 숨주 소송 되게 나와 처음으로 여러 세다 네는 다들 도와서서 시들려 해서. So 33 conceptions show appearance.
But if, so long as any of these 33 conceptions are occurring, there can be no occurrence of appearance. They're unrelated then, right? But then why is it that the 33 conceptions show or characterize the nature of appearance? 다 대체 이게 다 숨주 소송 되기 나와 천국과 나와 가르 나와 나의 셰바디 다 뭐트야라 셰바 숨주 소송 되기 이어발라 때는 나와 셰바디 이제 이거 뭐 생고고 뭐 천국고 여러 와 오야 제가 다 천국에 간제 천국에 지워드려 그래서 저는 이거 저리 하는데 다 제가 다 천용도 잡아 다고 안 하도 되게 천주시도 그러나 먼저 빼는 거 신이 천자 천주 신이다 천자 천주 직시야 직시 이 라시직 천주 식으로 라시 직배 천주 라시 타대 천주 뭐 타대 라시 타대 천주 빼는 거 빼로 그러셔야나 강바직 뭐 신고이나 아니 강바디가 아니야 빼는 맙제로 되이나 오 맙제도 대사기 강바디 맙제들 때문에 맙제들 대여가 되라 때문에 강바디 원식이도 오 된지 천주이니요 디나는 천주 치마를 잘 가려서 나 요사 The 33 conceptions show appearance are used to identify the awareness that is appearance from the existence of from the 33 conceptions. An identification is made of appearance. But how does the 33 conceptions show appearance? And that's just the question. That was just the question that came up. And there is definition as a property defining. There is, when identifying a thing, identifying it through a definition of a property that shares the essence of the thing, and there is an identification in which the thing is characterized by something that is different from it, does not share its very nature. And an example of this would be for identifying a given building, identifying it when there's a peacock on that building, identifying it by way of the peacock, to say, the peacock's building, that's the building. It's this second kind of characterization that goes on here. sembrava sono sceglierwa di nawagi 라제를 중화 나와기 라제를 중에 셰바 순주 소송제 체백의 라신 셰바의 라제를 중에 아니 시비탐바 녀도의 라제를 중에 아니 셰바 뒤에서 간다고도 아주 셰바디 용해 균세로 된지 소송을 된 얘기를 차고 다 이내야 군이 셰바 찾아고 냠도 용이 시바다 이 라보디 마간 차와디 게두말 차와디 게 라보디 가고 미다 셰바 찾아는데 디자이로와 이나야 이제 개주 담보디 나지 토순 라제를 통화 어디 하고 그래서
33 conceptions showing appearance are 33 from the 80 conceptions, and they are 33 coarse states of conscious awareness, 33 conceptions that are imprinted with appearance. And then there are 40 conceptions imprinted with increase, and 7 more imprinted with near attainment. It isn't possible that a coarse state of conscious awareness occurs simultaneously with a subtle state. They cannot possibly occur simultaneously. Where there's a coarse state, there's no subtle state. Where there's a subtle state, there's no coarse state. The 80 conceptions are imprinted with the 3 appearances. This is how it should be understood. 보도시다 이제 어디 알아 다 천주기 지단 천당다 아니 다 나와 그 세바 제주 비 나왔습니다. 제주 담바디 나왔습니다. 고시 잡고 길센터 다 알아 없듯이 이제 니에가 제가 예소. So the way that the 80 conceptions show the appearance, increase, near attainment, that the 80 conceptions are divided into 3 groups to show these 3 appearances. Work to get a handle of that. 뭐야? 나디 잠깐 잠깐 잡대나 제주도 신경들으니까 따라서 곰도 제 합시 때지 직 마셔버이나 따라서 나왔습니다. 그거 열라고 그거 제주디 파팀 차에서 나왔음 셔로 나왔음은 방법이 아니 다 나외라시 그러다 나와 셔라겠다. 되다 나와 셔라겠다. 다 이거를 If there are only lists, though, this can grow exhausting, so we will also meditate understanding that with the dissolution of the 80 conceptions, after that dissolution, then the 3 appearances occur. And at the moment of the first appearance, we will consider the sign that go along with it, explain the sign, and meditate too. 한국 시대 전에 담았대 아니 룸남시에 팀세 들어다 룸남시에 팀을 가서 딱 가는 팀에 가서나 팀에 뒤즈디 룸남시에 팀에 뒤즈디 다 뒤즈디라니 다 치다 샤라야 말다 오치 오목은 가사가 치다 샤라야 말다 난기다 샤라야 난기다 난기다 달래셔그레스 되나다 난기다들라 아니 다 배들가 가르샤서나다 뒤즈디 로식이 나는다 이하르든 뒤제 되게 뒤이봐 대야 나갈럽에 띵다든지 계획을 세번에도 난거 짱마짱냐 나가 하자는 당보이봐 대야 채모이봐 아니 다외기 여기 또 캡돼봐 딘데기 뒤즈식 나라 와 딘데기 때 뒤즈식 나라니 또 센다 여기 다외기 같은 게 캡돼봐 딘데기 샤베 뒤즈식 다 뒤다 오지 다 나와 샤르 뒤지 샤 뒤즈인데 아니 왜디 배다외 가상한 게 캡돼봐 근데 대한 샤서들 나가 카드에 하자는 당만 이어봐. 대한 배
나와샤를 주주 대대로 주주 아니 대야배다 사와 정화도 되지 이번에도 나이지 뭐 가상 시작하고 그 이거들이 뭐 되지 주주지 배차잖아요. 무슨 나와샤를 배차는 송구요래서 In the dissolution of the elements, it's now the fourth, the dissolution of wind into the element of consciousness. And at this time, at this moment, that is the moment of the element of wind dissolving into the consciousness element, at this time, there is no external sign as the external sense faculties are inactive. So there's no external sign. There's an internal sign. And what is that internal sign? It is characterized in this way, or the example is given of a certain time of the four seasons, autumn. And it is likened to an autumn sky. And the sky is pure as can be, no clouds whatsoever. And furthermore, the time is during the night. And a moon shines, suffusing the sky with pure white moonlight. So it is at this time of autumn, in a perfectly clear sky, when a white moon suffuses the entirety of the sky with moonlight. This is the internal sign, and again, the moon in the sky itself clear as can be, it an autumn sky, the 15th of the month, the full moon then, and that full moon suffusing that sky with pure white moonlight. This is the example of the sun. 뭐 있으다가 근데 레스펙트 나와 그 가상식이 찹대 버들 배다 치기 유배 가야 나는 셈는 손난 나와 되지 시작이요. 오 되지 시작. 근데 시작해야 되다. 가르치는 시작을해서 어깨 가르치는 시작을해서나 다 깨는 가르쳐버려서나 다 니가 먼저 누가 니가 이거 니가 인치기 다 자니요래 자 라마의 경마 시기로 자니요와 산이 룽탕지 수규 룽우마 아니 야네니 마 슈, 야네니 마도 스마 슈네 아니 그 슈가 또비 아니 지우가 자가 지우가 자가 비거도 봐 트렌 저에 아니 여기가 나도 나나 도마 차인데 팔을 더 되게 제저와 그게 다 지금 자 저에 또비 팔을 더 되게 아니 가르쳐 버렸으나 딜레 아니 저 가도 가보지 아니 다 소자디 가서 달라지나 배제나 함스요 함가 이게 언제까지 된 거 같아 그래 알아 주제시켰다 아니 함이 이기지 네 함도 좀 고주는 고투도 때문에 와체 대 축이 남바체 축이랑 시이마 고투도 때문에 남바체 이마 축이랑 시이마 들리지만 투도 밤네 아 오네 인가 자 누가 주요로 인가 잔도 주요 투기 되게 레벨 인상 딜레비 깨나 되네 아니 나와도 저기 알았어 아니 들바 같이 요래냐 인간은 누가 족요래 다들 다들 아니 함디 랑신 추당마 저 한국 남바 이리 한국 남바 그래 아니 고등 거니 다시 고등 거니 아니 고등 마트 그래 때문에 아니 다시 추 아니 매추 매추 랑신 추 아직 다 대추고 하지 마 뒤에 마 파니 내가 자 누가 틀래 살아와 말레발 때네 아니 다 나와도 셔비요 그래서
that white moonlight, the suffusion in the autumn sky of white light, and there are no external objects, just the internal appearance of just such a white light. Now, why does it appear so? It appears so for the reason that at our heart, above the heart, there are two channels, the right and the left channel, and all of the winds of those channels, the moving winds of those channels, have withdrawn into the central channel. And in the central channel, then, the channels at the crown of the head, as they are released, generate a heat. And inherited paternally, the seminal fluid that is white is released and descends, and it is in a figure of the syllable hum, which is inverted, and its nature is of water, and it descends, and as it descends and meets the 6 knots at the heart, and with the arrival, after the descent, then this appearance occurs. 太恰当一种，给他可能就是气个大头，你看嘛，生脑错，都上那就你那么就，OK，下了那行，他肯定是下个有点什么事。Like a dream appears without external objects, so this internal appearance accompanied by sensation. なんかハムで三型のベルトにハムでるじゃん。いつか、いつと、それで、いかりとに、サンスクリットをし上げている、ベルトになっている。Carbon nega. Carbon diyor. カルボン怖いって言うとしてる。The syllable hum is this. Carbon dilega. Nam da rung Mane. Yeah. Gosh. And it may be in the Tibetan, the character may be the Tibetan character or the Sanskrit character or the character in English.
뭐야? 대단 이게 당하고 안돼 팔도네. 아니 되게 이봐 이 아니 이지 한 나봐 이봐 아니 추기랑 시 이봐 되지 마 발리 지구네 마법 temba temba 마네 니가 레가 니가 자고르스 칸데레 내가 밥을 먹었다. 한 자주 두유 먹어. 그래서 니가 레드 삼바 아니 다 아니 디나야겠다. 안다 타진가 저 치기 나 나기 다 샤래 다 샤르고 긴제로 어디지 요구요레스 어디 뜻이지 뭐 다다다 아주 또 선생나 검자도 거래서 This then the character, and at the ground, the paternally inherited seminal fluid begins its descent as an inverted hum with the nature of water, and descending via through the throat and on down to the heart's center. And the winds are collecting in the heart center, and as the descent occurs, then as they arrive, the occurrence of the internal sign. And now we would exercise so that we can visualize it in meditation. So that's then 아직 아주 빼대 난게 딱 빼대 되는 기술 참 저도 뒤에 됐어. 근데 나와 차례에서도 치기 되는 게 기술 빼다 기술도 그 아주 빼나 되는 주시는 되는 단다로와 한 등산 아주 남때 하장 방모이죠. 아니 다가도 그 세팅이 샤르데 그 다가 여기도 그 같은 캡되어 어디만도 신다 가야 배 다다 근데 소들 가면 왜 가오지도 쳐 다른 캡되어 디만도 근데 나오면 그렇지 어디지 아니 나 샤라세 아니 들이 나 샤르 담바 나 샤라게 저거 균제니 가르쳐서는 다 이게 랑기 치기 뉴스로 왔다 셈 나디 샤라게 균제디 다 랑기 뉴디온디 딱 알아서 당고 파 차도 파기 딜레 지금 막이 다 고아요 제가 파기 딜레디 애니마 우드마 용在他对于嘛都在原因的这个，如果他你在你就团的，在我们那嘛用，在我们的这边的应该的在过来是这个了，嘛跑用过。那得了了，得了，你他哪的下个经济这些，你前边多那你都是哪的，什么都是去的，就onboard就可以没有，什么样的团都是，什么当初啊这个，那当不什么工作，这是干的开会呢，那工。살찌고 살이 검투고 거래서 the illustration is white moonlight suffusing an autumn sky. The illustration so that the appearance may be vivid in the mind. And in 4 seasons, during the autumn, the sky is especially clear. And when full moon shines, then the sky is suffused by moonlight. And this suffusion of white moonlight would be imagined to be just that suffusion of moonlight with no physical forms, only that appearance of white moonlight. And creating that impression of the appearance, while doing so, recall the reason for there being such an appearance. And the reason is physical forms have
disintegrated and so have external signs, and there are now internal appearances, and one has inherited maternally a seminal fluid. In the insemination, it's an insemination of a mother's ovum. And all of the moving winds of the right channel and the left channel have been withdrawn into the central channel and are moving to the heart center. Therefore, envision this illustration of the appearance of the internal sign, that there are no external physical forms as external sense faculties are inactive. It is only a suffusion of white light and an appearance. And now meditate upon this, and you need to, one time and then another time, you need to meditate on it. 이거보다 부지시 사람들 알려면 그거 따져야 해치고 한 가면 찍 아무것도 공부 없어. And now we need to meditate for a minute now. 야, 이거 되게 상당 나왔다. 나와 심도 아주 쌤 차에 난게 당고 나왔다. 진짜 시작이 쌤한테 대지 시작이 요상다. 아니 다 다시 시작하지 고민을 해서 This is the appearance of the very subtle mind. This is the appearance of the subtle mind. Meditate according to the explanation that has been given. 1 minute. 야, 이 순수 1, 2, 3. 쌤 타워는 당국이 민과 제비가 다른 것도 되는 바 제마 사고가 때에서 이 말을 가만 찍찍찍찍 주주 가두이 되는 검토나 아니 거기는 갈래갈래 영화실에 들어와 아니 영화실에도 좀야 그냥 뭐 대무 좋아 쌤보라고 영화실 봤을래 하고 그랬어 이 마법을 내기 말고 보는 데를 해서
this subtle mind taking this object, you would meditate upon each day for a minute, making the time when the time is there to meditate between now and next Thursday, so that by doing so, by meditating, you gradually do get a sense and a feeling that can become a mental sensation of the meditation. It will come naturally from meditating when you do. 얼마나 들어가지만 제바는 예도단에 의세 고방지는 공제 요레스 들이대샤 아니야 this 그냥 라벨을 따라타나 하고 요레스 And then next week, then increase and near attainment and clear light will be objects of meditation. And now we'll conclude here, and then if we open for some discussion, that can be constructive. 야, 아니 수인 소는 Whoever has a question, please share. 어디 재미있어다. Thank you so much, Gisela. I just have 2 points of clarification. One is I heard that regarding the coarse subtle and very subtle, or the subtle state of consciousness awareness. So says that this is what I heard, and I don't know if I got it right. And so I have a question about it. In coarse state of consciousness awareness, there's no subtle state of consciousness. In subtle state of consciousness, there's no very subtle state of consciousness. And then the last one is in very subtle state of consciousness. It says that coarse states of consciousness is already inactive. So if I'm thinking that the coarse state of consciousness has to do with the first 4 elements, dissolution of 4 elements, and then in the subtle state of consciousness, that is when we talk about the 3 appearances. And then the very subtle or the subtlest state of consciousness, that's when we talk about the clear light. And shouldn't that be at that state that there are no coarse nor subtle state of consciousness that are active? So that means nothing, no coarse, no subtle state of consciousness that are active. They are all already inactive. Because here, what I hear is just like, the coarse state of consciousness is already inactive for the very subtle state of consciousness in that very subtle state of consciousness. So I just want to clarify that at that point, in the very subtle state of consciousness, which is in the clear light, all coarse and subtle consciousness are already inactive. Yeah, then Tiwa Kakniyo, Dampodir, Simchara, the Tibardi, Gonlaya, Jesse Gap, Ne, Koad, the Chason, Koad, the Tata, Dumandu, Sirsi, that's it down, the Goson, the new Dravati Goson. And a sim rape kapla, sim tramoda, Shindu tramodi yomari. 직접 내내 심 트라우마 갑라 아니 심 신드 트라우마도 요마레 아니 심 트라우마 샤로 갑델라 아니 라파데니 각사로 기체레 아니 게 고야라 심 라파디 당 아니 지기 중화시기 팀름 당 저와 요버체 Then sim trauma sharo cap della and in nangwa sum bigo over. That the shindu chao cap della and the ursel over and the ursel sharo cap della and the gangla
아니 심락거든 참모 되니 각사르바레 디 메고 차스 디타타 제드게 별하res. cuando está se me sale un poco 아버지 이제 코한다 쌤 오늘 유튜브 말 쌤이라 빨리 쌤 참모데 그 내가 지도고 말아 쌤 유튜브 쌤 참모데 발라이 지금 그 내가 말이지 베니 코드는 이제 그 내가 지도고요 말에 쌤 라바데 내가 지로 참모데 니에디 그들도 뭐 근데 쌤들이 자와 질문 투ber 되시래 배 매버나 그랬으나야 제일 저랑 미션바지 쌤 예배게 되시 개글 괜찮은데 또 사와사디로 되는 거 쌤메스 배매버 선물 말한테 쌤들이 그 자와 지금 매버 이제 아무 땅투나 아니 미션바지 되시게 되는 저랑 양 삼을 입에서 다 먹어 차려서 그러니까 That's exactly it. Though to say there's no mind isn't recommended. During a coarse state of conscious awareness, the subtle state of conscious awareness is inactive and dormant. It is not functioning. During a coarse state of conscious awareness, the subtle state is not functioning. And be aware of this rather than saying there is no subtle state of conscious awareness. Rather, it is not functioning. For another person will come along, and when you say there is no mind, they'll explain how there is in fact one, and then you'll be forced to reconsider. 이거 And the second? Yeah, so thank you so much, Geshe-la, that explains very clearly. And the second point of clarification is that when in the later part of the teaching, I heard that the dissolution of wind element into the consciousness element, with that there's no external physical sign, and only internal sign. And the internal sign is the clear autumn sky fused with white full moon light. And that to me, my understanding, please let me know if that's correct, if this is correct. My understanding of this internal sign of white moonlight is it belongs to the first appearance, the first white appearance of subtle mind. And because from what I remember, the dissolution of the wind element into consciousness element, then the internal sign would be murderlet light, and not the full moon light in autumn sky, clear autumn sky. And that, so I'm confused. Please, Geshe-la, please clarify that for me. Thank you. Chiwaniba, longdi simla timbekap, dubekap, timbekap de la, and chigita yomaris, goson, and nanda mato, chigita shari maris, and nangita, and tunke namkala, and dawi, and troy, the nangitaris. Ding gore and the cup the Kanishi Slavna long number sheba la timbe cup re in a woman a cargo son sena and a long number sheba la timbe cup de la nangita and a
마르메르 아니 바로에 딱 샤르기레스 고송 제산데 딱 만다와 니 라바체 홍게도 마티스 고통송 가면 봐서 다들 띠용마 띠용 마음에 들어요. 당도 다 당고 사출을 된지 다 니체 추메라 된지 다 니체 메롱을 된지 다 니체 룽 남실을 된지 다 니여와 룽 남실을 된지 다 니지 지치는 치다다 나다 니 여러 이여래서 이거 잠깐만요. 이래래 알아 제단이 롱 나버시고라 템비카 텔라니 치기다다 나기다 니여래 이여 치다 나 니여 니다의 자는 배탈의 정도지 나는 봐서의 치 나다 차대로 나기다 롱 나버시고라 나버시고라 봐서 마음에 바로 마음에 따라 봐서 나기다 나기다 To clean it up this way, there are two signs accompanying the dissolution of the earth element into the water element, and two signs accompanying the dissolution of the water element into the fire element, and two signs accompanying the dissolution of the fire element into the wind element. And there are also two signs accompanying the dissolution of the wind element into the consciousness element, an external sign and an internal sign. And the internal sign is, as you said, the sign of a guttering lamp. 다 롱 거라 팀사 롱 남실라 팀네 아니 다 군도 제주 가사 보라 가나 봐 가사 다 디네 코 셈라 보디 보라 가사 다 지네 참 차오 보야 기기로 셈 차오 디 량지기로 어다 지도 좀 아니 다 나와 가르샤르선 다징하니까 나와 디샤르기로 다 그도 좀 나와 샤 난기 따디 이 지도디 가르스나 다 류다 저 매백이 아니 생 다숨도 셔고 딜은 난기 다마도 치다 요 말에세 다 난기 다 셔라게 아니 난기 다 셔단 간디 셔르스나 주주되지 아니 왜 되지 그게 잡아서 기주 되지 써야 기주 숨을 둬 어디지 상황 되게 나와 셔그레스 어디지 다 와서 지선데 아니 군도 계주대 각사네 아니 롱 나머지 롱팀을 다 그거 예전 가자 베리 디직성 얘네들 아니 나머지 아니 딱 숨쉬게 돼서 딱숨 디기제서 딱 숨쉬게 다 나왔어 나머지 없겠어 맞아 나왔어 다 그냥 난기 다를 먼저 해봐 Then with that dissolution complete, the wind element, the dissolution of the wind element into the element of consciousness complete, and the 80 conceptions now grown inactive, become inactive. 4 states of conscious awareness now become inactive. Then the subtle states of conscious awareness are activated, and it's then only that this appearance illustrated through the properties of the time of the autumn sky, the time of autumn, the place, the sky, the light, the moon's light, this appearance occurs as an internal appearance. There are 3 such internal appearances. 야, 앞에는 그 주주대에서 달라져니까 선마대스 공로 때에 접근한 선마 소소소래 처음은 볼리그선 알로유스 제단 때스 공제와는 드리는 주주대 좀 말은 좀 예소
My hope is for you to meditate a bit, and with meditation, then will come more questions. This is my hope. And now the time is up, and so we will recite our closing prayers. No, soon come. No, she people of faith. And so in this coming week, my hope is for you to gain some experience in meditating on the quality of appearance. Padre Yambo Kashi Sabade Nome Mare Jedon Ruvaye Nare Yave Omo Dema Sumbe Zera Kundu Yang Jabe Yang Ji Tsewe Jezon Dembe Rimba Kuzan Lam Ji Jo Nye Jobe Gyana Nye Je Shok Rangi Jije Tobe Lam Ji Ne Shura Tsewe Jambe Dange Roe Yige Mumba Seje Ne Yewe Demba Yule Zengirti Demba Rinjen Choje Majaba Chavyan Yambar Girve Chodene Ninje Shembo Yira Kewayi Pende Teje Sawara Jevar Sho Teje Gyawe Mejun Chinlele Le Drum Chanchu Langir Rebekya Tarje Namge Yela Pedeje Yawe Zeba Ringu Gyangirji Lamzan Drube Dunjem Drujeje Yege Seje Medam Bime Serap Kudu Yawe Nawayi Namda Lamda Jawar Mangirji Kanze Teba Chola Jujuji Sujim Drola Zumba De Yese Tube Nage Tadu Rojeji Rashi Gyaso Shugun Yagirji. For my two collections of adequate space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the seed of anything but love for all those minds, wisdom, eyes blinded by you. Even if I do not reach this state, may I be held in loving compassion for all my life and literature. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to it all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human beings that eliminate adversity and make things conducive to practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes an effort to act in accordance with the will, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewandi tendang drowa kunla kamben Yevara jetun lozon drapayi Sebe nyebo rindu seje Kare rame kurve shingande Pela de oma luchombe Tere zewan denteng yasai Shabe sidi marjan dengirchi Shabe bawo jidar kimboga Kudu zambu de yang de jinde
Teta kunji jesu dalu chi, Dewa teta tamje radu, Rizu shirbe dewa tamje ge, Mowa kala chozo namba de, Dangi gewe zawa digu ya, Sambo juje radu mowa re, Chanjo senjo rembo she, Maje bana ge gyurji, Yewa nyamba meba yang, Ome gondo I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa, the shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful citizens and cleansing death, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all those merits in the best way, that I may follow the perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you, and good night to all of you, and thank you.